The very picture of a modern society. Seemingly secure. Seemingly safe. Seemingly happy. But life isn't always as it appears. Innocent people forcibly incarcerated. Lives ruined by psychiatric medication. And worst yet, children being brutalized. Psychiatry's history of atrocities can be found everywhere. But nowhere can we see them more clearly than in psychiatry's very birthplace, Germany. Psychiatry's leap into the mainstream occurred in 1879 in Leipzig with Wilhelm Wundt. Wundt ist eine sehr bedeutende Person innerhalb der Psychologie und diese Bedeutung ist vor allem auf die Gründung des ersten psychologischen Instituts weltweit zurückzuführen. Wundt theorized that man was an animal without a soul, a stimulus-response mechanism whose behavior must be molded in order to fit into society. But a far more insidious social control technique would be introduced by Wundt's contemporary Francis Galton. Galton created a pseudoscience in 1863 that would have a profound and lasting effect on all future psychiatric belief: eugenics. Eugenics was the theory that human beings could be selectively bred to encourage desirable traits and weed out the undesirable. This pseudoscience rapidly swept across Germany. In 1905, psychiatrist Ernst Rudin, along with his brother-in-law, eugenicist Alfred Ploetz, started up the first organization promoting what Ploetz termed racial hygiene. In the 1924 book Mein Kampf, Hitler himself hailed the psychiatric theory of eugenics as the science that would rebuild his nation. In Hitler, Rudin had finally found the vehicle he'd been looking for. Durch das politische Werk Adolf Hitlers wurde endlich unser mehr als 30-jähriger Traum zur Wirklichkeit, Rassenhygiene in die Tat umsetzen zu können. 6 months after taking power, the Nazi Party turned to Rudin to lead the drafting of the 1933 Law for the Prevention of Genetically Diseased Offspring, which allowed the compulsory sterilization of any citizen. In the next 12 years, a total of 400,000 German citizens would be sterilized. But the psychiatrists then took the movement a giant step further, when the sterilization turned to murder. And the first to be killed were children. A clandestine government program set up a network of 31 psychiatric killing centers that would destroy its young, innocent victims with injections of morphine and gassing with cyanide and chemical warfare agents. But German psychiatrists were not done yet. At their urging, Hitler would issue a secret decree allowing euthanasia, or mercy killings, of feeble-minded people of all ages. 6 psychiatric institutions were converted into official killing centers where victims would be taken from mental hospitals all over Germany. Mit grauen Bussen, dem bildhaften Symbol für das Töten, wurden die Patienten und Patientinnen aus den Heil- und Pflegeanstalten abgeholt und in 6 psychiatrische Anstalten gebracht, in denen Gaskammern eingerichtet worden waren. Heilanstalten wurden zu Vernichtungsanstalten. Aus Heilung wurde Vernichtung und Psychiater überwachten den Abtransport und die Ermordung der ihnen anvertrauten Patienten. In just 2 years, psychiatrists would murder 70,273 of those entrusted to their care. In fact, when it was decided to move the killing into the concentration camps, the Nazis called upon top German psychiatrists. Viele Personen, die später auch bei der Vernichtung der europäischen Juden im Generalgouvernement tätig waren, bereits hier in Hartheim in der Euthanasieanstalt tätig waren. Das heißt, hier gibt es eine ganz direkte Verbindung sozusagen zwischen dem Euthanasieprogramm und dem Holocaust. Meines Erachtens kann man nicht sagen, es gibt nur einzelne schwarze Schafe innerhalb der Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugearbeitet haben, sondern es ist ein Problem des gesamten Berufsstandes. All told,
between 11 and 17 million people were murdered during the Holocaust, all judged eugenically inferior and marked for death. At the war crimes trials in Nuremberg that followed, experts all agreed that the mass murder programs would never have happened if psychiatry hadn't conceived, organized, and run them. Yet very few psychiatrists were ever brought to trial, much less convicted of anything. In the years that followed, mountains of damning evidence would finally force their leadership to apologize. Ich habe spät genug bei allen Opfern und Angehörigen um Entschuldigung zu bitten für das erlittene Unrecht und das Leid, das ihnen von deutschen Verbänden und ihren Psychiatern zugefügt wurde. Today, psychiatry's influence can be felt everywhere. But has psychiatry learned from its past? Or do today's psychiatrists still inflict damaging treatments on their helpless victims? Sicherlich hat die Nachkriegspsychiatrie in Deutschland erhebliche Einflüsse, schreckliche Einflüsse aus der Nazi-Psychiatrie. Ich sehe auch eine Parallele zwischen der heutigen Psychiatrie und der Nazizeit. Nowhere is this truer than in today's psychiatric hospitals, where those with behavior considered undesirable are not healed but repressed. Take, for example, Jana, a then perfectly normal 13-year-old with typical teenage problems. Also die Jana, die hatte verschiedene Ängste. Mit Nasenbluten, Pubertät fing das an. Und das Jugendamt hat mich dann total unter Druck gesetzt, das Kind in eine Psychiatrie zu bringen. Da kam dann auf einmal der Herr zu mir und er hat gesagt, komm mal mit, Jana, ich zeig dir was. Ja, und dann bin ich mit dem gegangen, da sind wir solche komischen Treppen hochgegangen. Ja, und dann bin ich halt mit reingegangen, hat er die Tür hinter mir wieder zugeschlossen. Da habe ich dann erst gecheckt, dass ich halt in so einer Psychiatrie erst gelandet bin. Da habe ich halt nur noch gemerkt, wie mich der hat mich dann auch halt gepackt und dann hinten noch 2 Betreuer. Die haben mich dann zu dritt auf den Boden geschmissen, nur weil ich so Angst hatte und so. Ja, und meine Arme waren ganz verdreht auf dem Rücken. Die haben mich auch so ein Stück weit über den Boden geschliffen. Und ich hatte überall halt hier so Wunden, überall. Und ja. Einen Tag später muss man dann noch mal kommen. Da wurde mir dann mitgeteilt, dass ich ein schwer krankes Kind hätte. Das sagte also die Diplompsychologin, dass das Kind eine paranoide Schizophrenie hätte. Ne? Also die Nebenwirkungen von den Psychopharmaka, die haben sich ganz furchtbar angefühlt. Also ich hatte Bauchkrämpfe, meine Hände waren verkrampft, ich konnte keinen Stift mehr in der Hand halten. Der Stift ist mir rausgefallen aus der Hand und ja, ich konnte nicht mehr schlucken, gar nichts mehr und meine Augen haben gerollt, mir war schlecht und ich hatte schreckliche Kopfschmerzen, mein Nacken, der war total versteift und Es ging ihr ganz schlecht. Sie hat mir dann versucht, über ihre Nebenwirkungen, die sie hatte von den Präparaten, was mitzuteilen. Das durfte sie aber nicht, weil direkt ein Betreuer neben uns, fest neben uns, praktisch schon auf uns gesessen hat und hat mitverfolgt, was wir dann so sagen wollten. Das durften wir nicht, sonst wäre sofort der Besuch abgebrochen worden. Also Selbstmordgedanken hatte ich vor Psychopharmaka noch nie. Aber als ich diese Psychopharmaka bekommen habe, da habe ich mir halt die ganzen Arme hier aufgeritzt, alles aufgeritzt. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wieso ich das getan habe. Also die Tabletten haben total eine Gehirnwäsche verursacht. Also das war ganz schrecklich. Für mich hat die Psychiatrie überhaupt keinen Wert. Das ist einfach alles ganz furchtbar da. Ganz schrecklich. Würde ich keinem weiterempfehlen. Niemand soll in eine Psychiatrie kommen. Niemand. Mere weeks after this interview, Jana was taken away from her home and denied access to her family. Instead of solving mental distress, psychiatry has historically created devastation. And in a world ever deteriorating under increasing psychiatric influence,
we are witnessing an alarming resurgence of psychiatry's Nazi-era abuses. Was wir seit längeren Jahren jetzt immer mehr vermehrt festgestellt haben, ist, dass eine gewisse Zwangssterilisation an Behinderten vorzogen wird. Die jüngsten Opfer, die mir bekannt sind, sind 14, 15 Jahre alt. This isn't just happening in Germany. In Russia, it was recently discovered that psychiatrists had been forcibly sterilizing women in psychiatric hospitals against their will. In Western Australia, a law was proposed allowing the sterilization of children over the age of 11 without the permission of their parents. And from the Netherlands comes a 550% increase in the euthanasia of its citizens over the year before. As we now know, the Nazi era was not where psychiatric human rights abuses began, and certainly not where they end. In Germany alone, 36,000 children are ripped from their homes every year. Over 200,000 people are committed to a mental institution against their will. And 4 million German citizens are drugged with psychiatric medication. Without any science to back it up, psychiatry is today a $330 billion a year industry without a single cure. This is an industry that doesn't just specialize in destroying people's lives, it kills men's souls. We need to declare an end to psychiatry's age of fear.